first video I've shared only few places and a little information about the journey, so let's be descriptive. The actual cost of our whole journey was only 6,700 rupees, including room charges and train services. For the first day, it took us too long to reach the first homestay for traffic conditions and the roads were under construction. Second day was quite the same. Hours of walking made me exhausted, but a little touch of river made my numb feet some relief. Third day, which I'm about to describe, is going to be much more adventurous and so much fun. The whole trip ended third day and that's it. So let's begin. As we entered the roads of Mandir, the whole area was covered with soldiers and a little practice was going on far below the actual place. And one more thing, they offered not only us but all the travelers there a lunch. We attended there after finishing our journey. বাসটা আমরা ঘুরে নিয়েছি পুরোপুরি ভিতরে যা কিছু সিন আছে সব কিছু ক্যাপচার হয়ে গেছে কিন্তু এখানে ফটোগ্রাফি স্ট্রিক্টলি প্রোভাইডেড লেখাই আছে প্রোভাইডেড মানেটা একটু প্রোনাউন্সিয়েশনের প্রবলেম আছে তাও ঠিক আছে So here the elevation was above 14,000 feet and the temperature was in single digit. Standing right between Sikkim and China, we were seeing some beautiful places from above. I saw a decent amount of snow on the balcony and just by looking down I was looking at the soldiers cleaning the entrance which was covered by hard snow, and this was International Mail Exchange Office. By the way, this area was strongly covered by the soldiers and please do not try to use any kind of camera here like I did. চলে এসেছি আজকে থার্ড ডে লাস্ট স্পট হচ্ছে ছাঙ্গু লেক। তো ছাঙ্গু লেকে আমি আগেও এসেছি যখন পুরো বরফ পড়ে এখানে ভর্তি ছিল, সেটা একটা আলাদাই দৃশ্য হয়, কিন্তু এখানে এখনো বরফ পড়েনি ঠিকঠাকভাবে। তো টেম্পারেচার মাইনাসে থাকলেও রাত্রেবেলা সকালবেলা এখানে মোটামুটি সূর্য ওঠার জন্য আর গরমটা বেশি থাকার জন্য এখানে একটু মোটামুটি ভালোই ওয়েদার আছে অন্য অন্য জায়গার থেকে। আমরা নেক্সট স্পটটাতে যাবো, সেখানে হচ্ছে আমাদের স্টে হবে আর সেখানে যেতেই মোটামুটি আমাদের 4-5 ঘন্টা লাগবে, যেটা আমাদের ড্রাইভার। After this place is Changu Lake was our last destination. The driver got us back to the Baba Mandir for lunch, and this is also a starting of our 4 to 5 hours journey for the last homestay. After roaming around whole day, we were so much tired.
I noticed some neighbors were catching fish into the streams. And when I woke up next morning, nobody was there. I can say that was one of my best feelings ever because I could hear the sound of river. It was so loud. I've seen few birds doing their own work and the sun was just rising. The total environment was breathtaking. But actually I spent 2 hours there and that is how the journey ended. আসিস না এই দুই ডগিস ভালো আছিস এই এটাই করে এটাই ও আচ্ছা নাম না 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 নাম আচ্ছা তাহলে আমাদের ট্রিপ প্রায় শেষের পথে আমরা এখন ট্রেনে উঠে যাবো এরপর শিলিগুড়ি যাচ্ছি আমরা ডাইরেক্ট সেখানে কিছু কেনাকাটি করবো আর আমরা এরপর চলে যাবো পিছনে তিনজন আমাদের তিনটে গাইস আছে তিনটে গাইস তোমাদের নাম বলে দাও হাই বলে দিয়ে গেল বলা হাই গাইস জাহিদ আচ্ছা ঠিক আছে মিস্টার ইয়ারজি তা ঘোরাঘুরি কেমন লাগছে এতদিন ধরে একদম ফাইন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আমি ইয়ে করতে পারবো আরো একটু আনন্দ করতে পারতাম আচ্ছা 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 বেশ বেশ তো আমরা এরকম ভাবেই চলে যাবো শেষ অবধি দেখা হচ্ছে ট্রেনে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে গাড়ি গাড়ি সামনে করতে হবে नमस्ते भाई हेलो गाइस